issue of the appraisal of, in terms of our performance and the commitments made, the President will deliver that in SONA. Bengameli Sir Ramaphosa utawuniketa sive imininingwane ngempumelelo kahulumende wakhe naketfula inkulumo ebunjalo belive evikini lelitako. We've written on an urgent basis to the Minister of Justice, to the Chief Justice, to require that there must be an urgent ensuring that this case must be heard immediately. Umholi webusa Musimimane ucele uhulumende ukuthi ahoxise kuphikisa isinqumo senkantolo sekuthi tikolwa tibhedlela neteshiti amaphoyisa tingafakwa ngaphansi kohlelo lwecisho kagesi ngenhloso yokumonga. I think what we worked hard with Johnny over the last 4 years was everyone around him taking responsibility. Lemidlalo iqembu le-Ireland lidlala neFrance kusasa Stade Velodrome eMarseille kumdlalo wekuvulwa umqhudelwano wale season lwetiwa nge-Six Nations Tournament. Kwaba kuhle kuhlangana endzabeni teSiswati la ku-SABC. Khumbula ukuthi sikhona ku-X, Facebook na ku-YouTube ukuthi uthi SABC Tindzaba ke sibuke thamba embili lomuhla. Kumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkeka khungetse ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News. Live lakho itimele ayithathi hlangothi. Bengameli Sir Ramaphosa utawuniketa sive imininingwane ngempumelelo kahulumende wakhe naketfula inkulumo ebunjalo belive evikini lelitako. Ramaphosa uhole umhlangano wegcina wecabinet yahulumende wesithupha esifako Mahato Presidential Guest House. Kulo mhlangano malanga lamabili bekubukwa inchubekela embili netingqinamba letibe khona kule minyaka lesihlanu leyengcile. Takhamuti takuleli tilinzele mengameli Sir Ramaphosa ukuthi amemetele lilanga lelukhetho lwalonyaka. Lokuthi bese kumncamla jucu wesikhathi sebuholi besithupha lobukhona manje. Kulamalanga lamabili latako mengameli nelithimba lakhe bataye babuke labakuzuzile kanye netingqinamba tebuholi babo. Issue of the appraisal of, in terms of our performance and the commitments made, the President will deliver that in SONA. He'll address the nation and clarify the progress that we've made, not only on the commitments of last year, but on the commitments of the 6th administration, as I've indicated. Nanomi IMF ishinje indlela ebuke ngayo temnotfo kuleli hulumende uthi akukubi konke. The picture, if you recall, we had Census 2022 results, and they came out and says, yes, South Africa of 2024 is different from a South Africa of 1994, and completely different from a South Africa of 1990 and South Africa of 1989. And that picture, where we've got electricity, though we've got load shedding, but the bottom line is that people are still able to switch on electricity in your household. In my grandmother's Vanderbilt, where there was no electricity, there is like electricity. When there's no load shedding, that is the issue. When my grandmother used to go and fetch water in a river, in a stream, she is able to get water within 200 meters in a yard or within her own house. Le cabinet lihutla behanjelwe tinhlaka tahulumende to tinzatfu. Lokufaka ekhatsi tindvuna nemasekela ato bondvuna nkhulu bacondzise jikelele kanye nesalka. Tiphumoto lomhlawumbe titawulandzelwa lomnyaka titawukhulunywa ngumengameli uma athula inkhulumo yebunjalo belive ngalwesine evikini lelitako. Maphalane jikelele we-ANC ifikile mbalula uthi lenhlangano isengakalandzeleli kubuka ukuthi ngabe mengameli phambili Jacob Zuma sowuphenduleni ngalokumisa kwakhe kule nhlangano. Leli qembu lelibusako lithi litawuchubeka nesinqumo salo sekumisa Jacob Zuma njengelilunga laleli qembu nobe angaphendula athini. Mbalula uthi lesinqumo saleli qembu asitujikiswa. The no response or response, the NEC will follow the constitution to the latter. And the decision of the National Executive Committee will be enforced and will be implemented. That decision has been announced publicly, as it is partly a requirement of our constitution. Baholi belicembu le-ANC bahlele kuvala lelicembu le-MK ngiko bafuna kufaka sikhalo enkantolo yetelukhetfo baphindze bavikele lelibito le-MK ngekwemtsetfo.
Baholi bemfelandawonye amaqembu epolitiki bathi akuvakali ukuthi iNingizimu Afrika inabantu abangu-43 million labesesimeni lesilungele ukuthi bangavota, kepha bangu-27 million abantu abasehlwini lokuvota. Lamaqembu alishumi nakunye akholela ukuthi lolu khetho lolonyaka luyingqayizi ivelele into engaba lukhuni ukuthi bavoti bahlale emakhaya bangavoti. Lomfelandawonye ubambe umkhankaso wekubhalisela lukhetho eholeni lamasipala eJozi lapho bakhuthathe khona abantu abasha ukuthi baphume ngoluthu lwabo kokubhalisela kuvota mhla Tindzaba namhla 4 kule nyanga. Kusenjalo umholi we-DA John Steneza uphikile ukuthi ticwasana kwebuhlanga tiphimiselo latenda ngeliphiko lendvunankhulu laseGauteng lilwa nebugebengu lolwatiwa ngamabhanyabhanya. Letinhlangano tilishumi nakunye letiku-multi-party charter setena ngawonke lokusemandleni kuqinisekisa ukuthi tikhutsata insha ukuthi ibhalisele kuvota njengoba lena kuyimpelasonto yekugcina. What we need to do is to get as many voters as possible to vote for the parties in the multi-party charter, to vote for the parties that they see best represent them, and then be able to give them the power to be able to have the conversation about who can be president. Tinhlangano letinyenti tinxusa insha ukuthi iphume ngetinkani kuyovota itawuletha lolu shintsho loludzingekako lutfutfuke lelive. The majority of people of South Africa must go in their numbers to the voting station to vote out the government that has failed and destroyed our country. Are we going to allow that 27% of eligible voters determines what happens with the future of South Africa? We are also people, vote, register, and let's make a change. As the ACDP, we are going at all stops to make sure that we encourage our people in every VD station to go and to register so they're able to vote when the president of this country announces the election date. What we want is to energize those who have actually stayed out of voting to come back into the vote and vote, and also join the ones that are coming in now who are the new voters, young people who are the ones who are going to lead this country going forward. We can get together as a country and we can show all the other people what is important, and that is that we vote and that we bring that change, and that is a miracle. We are a new party, we need support from the people of South Africa. We also joined the multi-party, so we need support, and then I encourage the people to vote this weekend. And that is what we are fighting for. Schools are very important, hospitals, healthcare, all that stuff. We need more teachers, we want to work on that. Kanti-ke Steenhuisen ugcekiwe ngenkulumo yakhe lapho asola khona indvunankhulu waseGauteng Panyaza Lusufu wathi usebenzisa imali yabakhokhi benzela kuyawuthenga uniform lengenelimuntu etitolo tasePepho. No, it wasn't racist. I'm a white South African. I shop at PEP stores. The reality is that the wardens there have caused huge amounts of harm in those communities. 22 vehicles crashed. Innocent people being pulled out of their homes and beaten up. Real police officers being beaten up. This is a militia that's being run by Panyaza Lesufi. Takhamuti takuleli tingabhalisela kuvota ngetobuchwepheshe pheceleti online noma ubhalisele tindzawo letendele lokho ngemigcibelo nangelisonto emkhatsini wensimbi yesiphohlongo ekuseni kuya kuyesihlanu Ndzambama. Umholi webusa Musumimane ucele uhulumende ukuthi ahocise kuphikisa isinqumo senkantolo sekuthi tikolwa tibhedlane teshi temaphoyisa tingafakwa ngaphansi kwehlelo lwecishwa kagesi ngenhloso yokumonga. Mayimane lenhlangano tahlukene sebatawuya kulo inhloko lengabe lamajaji emva kokuthi uhulumende endlulelwe isikhathi semncamla juqu kusebentela etiko lesinqumo senkantolo lephakeme eNorth Gauteng. Uhulumende waniketwa kudzimati kube sekupheleni kwalenyanga lefile ukuthi aqinisekise ukuthi ulandzela umyalo wenkantolo lothi tikolwa tibhedlela neteshi temaphoyisa kufute kungabukani nekucishwa kwagesi. Mayimane uthi kufute kutiwe naletinye tindlela letawucinisekisa ukuthi letikhungo tahulumende tihlala tinagesi. Uthi uhulumende wephule umyalo wenkantolo ngekwehluleka kubamba umncamla juqu wekucinisekisa ukuthi akahambi gezi kuletikhungo. We've written on an urgent basis to the Minister of Justice, to the Chief Justice, to require that there must be an urgent ensuring that this case must be heard immediately on an urgent basis. And pending on that response, we'll then file the motion, because we are of the complete view that as load shedding carries on, you can't allow the government to keep filing appeals and then going to another court of appeal and then the Supreme Court of Appeal. It's frivolous. Uphinze wasola uhulumende ngekufaka emaphepha enkantolo lacacisa ukuthi wehlulwa yini ekugcineni lo myalo wenkantolo. In the appeal, I can't argue their case because they cite issues, as they did initially in their application, issues of cost. And they made this frivolous argument that said that it would be difficult to take schools, hospitals off the ESCOM grid
But that's nonsense, because a household takes itself off the ESCOM grid by simply putting solar panels. So why is it that it's impossible for schools to do the same? They claim that load shedding is the only way to stabilize the grid. That's another utter nonsense. Lumholi webusa uthi wenda libito lwekuthi indvuna yete emabhizinisi ahulumende Pravin Gordhan nendvuna yagesi uHusiyentswa Ramokgopa bayekele ukuphikisana nalesijubo senkantolo. Uthi lokhu labakwendaka kukho emthethweni. Sekuvele kule nhlelo eqinisekisa ukuthi abantu nempahla kuphuma kungena ngalokusemthethweni ehekeni ilibombo border gate. Lisekela komishana weliphiko lelibekele iso imncela kuleli lihlangane lemlingano walo waseMozambique kwasayinwa isivumelwano sekusebenzisana kuleli heke. Lisekela komitashana David Chilembe likholelwa ukuthi lamave lamabili atawuhlomula kulezi zivumelwano. Kubanjwe umhlangano kuhlelo kuhanjiswa kwempahla ehekini lelibombo la kunekungena nokuphuma emkhathini waleli neleMozambique iseyinze indlela anzebe konke kuhambe ngebunono. Le issue yemabhoda iyasihlupha and futhi akuyona into le entiwa i-country leyi-one. Kufuna ukuthi ama-country lamabili ahlangane ukuze kwenteke kahle ukuthi siyakwazi ukusebenzisana. So into lesitoyenza namhlanje lapha sisayina le agreement ukuthi uma ama-trucks or ama-travelers labantu labahambako basinikile information yokuthi yini labayiphethe kulama-trucks. The same information kufuna ukuthi ivele ngale eMozambique kube nabo bayade ukuthi yini le lapha kule truck. Kundlule abantu labangetulu ukuthi inkulungwane letingemakhulu amane ehekeni lelibombo ngemaholide akhisimusi. We grow from around 800 trucks per day up to 2,000 trucks per day, and it requires another way to manage them, not the same management that we used to do. Even if we do it from our side or South Africa they do by their side alone, will not resolve the problem. I-Border Management Authority ihlela ukukhulisa leliheke njengoba abanyenti bantu lebalisebenzisako kanti lokusebenzisana kwaleli neleMozambique kutawubuketwa njalo emva kwetinyanga letimbili. Letinye nasipetola umphathi waphambili nesiteshi samaphoyisa eSilverton uphile tinsuku tesikhalo sekushaywa lezivotwe ngumuzi Sibiya lekungumsolo wekuqala icaleni lekubulawa kwasenzomeyiwa. Ndzaba swatla ka SABC isigaba sesibili enosanza ngena athi sekhona ukhethe kahle isekwemukela hlala nathi. Umphathi waphambili nesiteshi samaphoyisa eSilverton uphile nesolo tesikhalo sekushaywa lezivotwe ngumuzi Sibiya lekungumsolo wekuqala icaleni lekubulawa kwasenzomeyiwa. Nakasebhokisini Colonel Karel Sonepol uthi kude indlela enjalo ebhukini lekubhala kuyinkulungwane elanga ngalesikhathi Sibiya egcine lesiteshi kusukela mhla 3 kukholwana kuyofika mhla 10 kuyo leyo nyanga nga-2020. Umbuso uhlele kubita afakazi wakhe wegcina kusasa kuleli cala lelicukethele elinye licala ekhathi. Lo fakazi ngudokotela wamatinyo lowacilonga umsola wesibili Mokandanze esikhathini lesemkhathini kwale department letimbili lekuthiwa watenda. Now you've just placed an entry and records as per exhibit NN1 on Friday the 3rd of July 2020 that this prisoner who was booked in by Surgeon Mohani was received with no injuries. That's correct. Yebo ngishilo lokho ngiqeda ukufunda ukuthi ngazo 8 zika July 2020 isiboshwa ke leso esasilethwe uyena Surgeon Mohani salethwa ke singalimele. And also when he was booked out on the 10th of July 2020. That's correct. Nokuthi kanjalo futhi ke nangenkathi ekhishwa ke ngazo 10 zika July 2020. Yechubeka imtamo yokulwa nemlilo eCape Winelands nasesigodini sase-Overstrand eNtshonalanga Kapa. Lokho kwenteka njengoba tinzawo letinyenti lesifundza tibone nenkinga yesikhathi lesimatima semililo. Labasemagunyeni bathi kushisa kakhulu ngiko lokubangela ukucubwa kwemililo etinzaweni lapho bese ilawuleka khona. Labasemagunyeni eWinelands bathi ticheme letahlukahlukene tebacima imlilo titheleke ngebunyenti emadolobheni aseNtshonalanga Kapa lafaka ekhathi iFoster, Worsley ne Rosenville
kute ulwisana nemlilo. Kanti uphindze wabhebhetheleka futhi ebusuku kulandzela simo selitulu lesishisako. Due to last night's extreme heat, all our fire lines has flared up, and we have even added another one this morning, so it is a dire situation. But we also called in the province, the provincial disaster management team, and we're all here, so we fight the fires still with all that we can. Kushe titshalo emhlabeni longemahektha latinkulungwane letingemashumi netakhiwo letingemashumi kulomlilo losewuvutse liviki lonke eClerkescroll. Kanti-ke e-Offerstrand umlilo wase-Handcliffe emkhathini we-Prinkle Bay ne-Betty's Bay lonqotshwe itolo uphindze uyavuka manje. The municipality is responding with aerial resources in addition to the ground teams. Residents are requested to remain vigilant, and an evacuation order has also been issued for the residents in Caesar Road and surrounding areas. Lo mlilo loqale ngalesibili ubhebhethelekiswe ngumoya lobe unemandla kwasha tindlu letine. Sikubutile mbukela ukuthi njengoba ngithoba lelikhetho kanti lemacembu epolitiki asaqalile ukukhankasa ingabe ulibona njani lelikhetho lonyaka umbono wakho uyalandzela. Ukhetho lonyaka luzaba nzima kakhulu luzawufana noluka 1994. Abantu ke ngaske bangabhalisa ngobuninzi bazokhetha uhulumende ozothi enze imfuno zabo. Ukhetho lonyaka lubuke impela kuzoba ukhetho ozodonsa amehlo omhlaba. Ukusungula futhi kweqembu MK Party nakho ngicabanga ukuthi kube na umthelela, kodwa ke ngilindele ukuthi alikho iqembu ezophumela ngamalengiso. Sizoba nohulumeni wamaqembu abambisene. Njengakusho nje imikhankaso sahamba kahle, amanye amaqembu nawo anethemba lokuthi azokwenza kangcono kulolu khetho. Kodwa indlela engibuka ngayo nje eyona umuntu esenkingeni ANC. Alikhetho lonyaka kutaba amadima ngoba khona amaqembu lamasha langenile awale anebalandzeli futhi nabaphuma kulamanye amaqembu lamadzala bayakhona. Lonyaka kuzoba mnandi ngama-election. Iqembu liholwa umnumzana uZuma umshulozi Ncamalala yilo lizoba liphambili kulonyaka. Lawo amanye ngisawabona nje kuzabe yilo eliphisana ne-ANC kunyaka. Zizawubulalana kulo nyaka msasazi. Uzawubonakala amakhwenkwe emadodeni. Ndiyakuxelela msasazi wami. Masike sijonge kodwa libonakala ulushushu oluluzayo ukhetho. Lona ngombono wembukeli iSABC etethweswa ukuthi phendulela ngawo. Etibake thelrandi lehlekelo kamandla lelicathaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo licembu le-Ireland lidlala ne-France kusasa Stade Velodrome eMarseille kumdlalo wekuvula komqhudelwano walesizini lwatiwa nge-Six Nations Tournament. I-Ireland isesigabeni sesibili emhlabeni itawube iqala kudlala ngaphandle kwemidlalo wayo lasebeke phansi ematomu kulo mdlalo uJohn 16. I-France yona itawube idlala ngaphandle kwe-Antoine Dupont lobukeka kakhulu i-Rugby Sevens ngaphambi kwama-Olympic eFrance noma eParis kuwo lo mnyaka. Mabhokobhoko atawube awabekeliso amabili lamacembu ukuthi adlala njani kulo mqhudelwano. Iqembu lesizwe leFrance litimisela ukudlala kahle kumqhudelwano we-Six Nations walonyaka. Leli qembu ladliwa amabhokobhoko kumdlalo wendebe yemhlaba lomnyaka lophelile. Umdlalo leli qembu Antoine Dupont angeke abe ingcenye leli qembu njengoba uthi ufuna kunaka imidlalo ema-Olympics. Kazi lokhu kusho ukuthi Maxime Lukum utawutfola litfuba lekudlala. Je trouve que c'est bien de respirer, de sortir du cadre. It's good for him to breathe, that he gets out of the frame a little bit. It gives other players some opportunities. Maxime Luku has always been good, even very good from the start. Ireland nayo ifuna kudlala kahle njengoba imanga idlale kahle kwendebe yemhlaba. Leli qembu liya kulo mdlalo ngaphandle kwaJohn 16. I think what we worked hard with Johnny over the last 4 years was everyone around him taking responsibility. I certainly feel anyway that we've come on leaps and bounds in that regard, you know. No longer are we just reliant on the 10 to steer the ship.
emabhokobhoko atawudlala ne-Ireland kumidlalo lemibili yekuvana emandla ngenyanga yakholwane lomnyaka losetulu. Ake sithi sha kwembobela sive ukuthi baphethe tiphi leliphuma embiteni awusiphathele tona motha. Angibonge bukeli awubukela ngahlinza imbiteni kuligwalagwala FM namuhla sekusanjwe ke sivumelwano sokusebenzisana lapha emnceleni libombo border post ekhathi ke kwelive leningizimu Afrika kanye nelive leMozambique kuyaqinisekisa ukuthi bandfu netimbahla kungena kuphuma ngedindlela ke letsemthethweni. Kanti umlalela ngalinzela kuvata kamuva mayelana nalesiteleka lesilapha isibhedlela eThemba kanye nesimo setigulane kulesa sibhedlela. Mbukeli uLetina letinye tindzaba longalinzela ehlelweni tiphuma embiteni emkhathini kwensimbi yesithupha nesikhombisa nyalo Ndzambama kuligwalagwala FM. Siyamema ke umlaleli Siduma ukuthi asithumelele iWhatsApp voice note aphawule ngelihlelo kanye netindzaba lesiphethe ehlelweni. Inombolo ngu-065 637 9958 065 637 9958. Angibonge Situmo. Sibonga kakhulu Motha. So vele ukhona ke mkholo ngesimo selitulu bakholoni kuhamba njani ngesimo selitulu mnayo? Ngibingelele kuwedlamini angisho ukuthi mahle kakhulu ke mathuba emvula kakhulu kade ngabe nelive njengoba hleli lapha ku 60% lamuhla ebusuku kanjalo nakusasa ebusuku alapha ku 60% kanzi ke mawentshonalanga ahleli lapha ku 30% lokusho ukuthi mathuba emvula kuleli live mahle kakhulu dlamini. Sibonga kakhulu bakholoni. Sibeka lapho talo umhlana sipetolo ukhona ke bakholoni nesimo selitulu sikhona kusasa enzaweni lefanako ngesikhathi esifanako sale kahle. Ngetela shona nginatindzaba talo kanjalo ngetela shona nginaso simo selitula sibonge ke kuSidumo Dlamini masibuka ke sithombe sethu kusihla namuhla mahle kakhulu ke mathuba emvula lapha kuyeke la 60% engabe nelive moya empumalanga nelive ahleli lapha kuyeke la 30% kanjalo ke la nasenshonalanga yelive ngone lomuhle kanzi ke naselangeni la kusasa asesemahle kakhulu lawo mathuba emvula lapha ingabe nelive kanzi ke mawehla alapha kuyeke la 60% njengoba tikhona ke la nato ke la tiphathu tengungu masikubuka ke mazinga ekushisa kutheme njani elangeni la kusasa masibuka ke la sifunza eGauteng ePretoria nangale bu Bronkhortspruit likhombisa ke kufuthumala kanzi ke 27 nangaleke eJohannesburg nangaleke ela Springs kanzi ke masiqhubeka sibuka ke la iLimpopo mabukwenza lifana namusina liphalale kuyashisa njengoba lihleli lapha ku 31 makopane pilapila nangale ku Parabula lihleli lapha kuyeke la 30 ngwana lomuhle kuyashisa kuleto tindzawo leto kanzi ke la sifunza impumalanga tindzawo letfana ke la nabo Latenburg bu Middleburg nakhona kufuthumela kuleto tindzawo leto kanzi ke lipholile Caroline Emelo lihleli lapha kuyeke la 24 nangaleke la Mkhondo kanzi ke sifunza iKwaZulu Natal mabukwenza lifana nabo Vryheid likhombisa ke kufuthumala iLady Smith kuyashisa ke njengoba lihleli ku 30 nangaleke la kubo Peter Marisburg lapha kuyeke la 31 Port Shepstone hleli lapha kuyeke la 30 ngwana lomuhle kanzi ke la sifunza eEastern Cape mabukwenza lefana nabo Malitswayi kuyashisa kuleto ndzawo leto ke njengoba ku 31 eMthatha 31 mabuka ke kubokoma neCradle kuhleli lapha kuyeke la 34 kanzi ke eGrafi shisa likhipha umkhovetsheni njengoba lihleli lapha kuyeke la 37 kanzi ke sifunza eWestern Cape mabukwenza lefana nabo Friday Ndali shisa likhipha umkhovetsheni njengoba lihleli lapha kuyeke la 45 eGlen Williams hleli lapha kuyeke la 44 kanzi ke mabuka eKapa hleli lapha kuyeke la 40 ngwana lomuhle Beaufort West hleli lapha kuyeke la 37 sifunza ke eNorthern Cape ndzawo lefana nabo Carnarvon kuyashisa kuleto ndzawo leto ke njengoba lihleli lapha kuyeke la 35 Uppington hleli lapha kuyeke la 36 mabuka ke kuSpringbok nabo Kimberley kuyashisa nakuleto tindzawo leto kanzi ke la sifunza eFree State mabukwenza lefana nabo Kroonstad Bothaville hleli lapha kuyeke la 30 bakuba ku Frankfurt hleli lapha kuyeke la 27 nangale bo Bethlehem likhombisa ke kufuthumala njengoba lihleli lapha kuyeke la 28 kanzi ke la sifunza iNorthwest ngwana lomuhle mabuka ke la tindzawo lefana nabo Potchefstroom likhombisa ke kushisa kuleto tindzawo leto ke Ottosdal lifuthumele eFreiburg lihleli lapha kuyeke la 33 ngwana lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle.